Fue la tortura más aterradora en la historia de la humanidad. Lo arrancaron la camisa al hombre y vertieron un líquido helado sobre su mano. Después de eso, colocaron un reloj despertador y así lo colgaron del cuello. Luego apretaron un anillo de acero en su mano. A continuación, abrieron la válvula del tren y empujaron su mano hacia afuera. La temperatura era de -100 degrees. El hombre gritó tan fuerte que cualquiera temblaría al escucharlo. En cuestión de segundos, su mano se convirtió en hielo. De repente, trajeron un martillo de hierro de 80 libras y aplastaron su mano congelada. El hombre gritó aún más fuerte, pero los demás permanecieron en silencio porque eran pasajeros de la clase más baja, obligados a vivir en vagones sucios y rotos. Su extraña comida llegaba todos los días, pero ya estaban cansados de esa vida miserable. Un día, decidieron rebelarse. En ese momento, Jack notó a un soldado sosteniendo un arma. Jack sospechó que estaba vacía, así que rápidamente la tomó. Se la apuntó a sí mismo y apretó el gatillo. Todos se quedaron paralizados, pero el arma realmente estaba vacía. Justo entonces, todos levantaron una tubería de 20 metros y atacaron. Los soldados no tenían balas y el grupo de Jack era grande, así que capturaron fácilmente el vagón. Después de esto, Jack legó al taller de la prisión donde liberó a un padre y a su hija. Ambos eran muy importantes para llegar a los vagones de primera clase. El padre era un hábil cerrajero y la hija podía percibir lo que había detrás de las puertas. La niña se concentró y dijo, es seguro. El padre trabajó rápidamente y abrió la puerta. Jack entró y vio que el lugar estaba vacío. Luego se abrió otra puerta. Este era el vagón donde se preparaba la comida diaria. De repente todos corrieron hacia la comida. En ese momento, Jack se preguntó, ¿de qué está hecha esta comida? Cuando miró de cerca, sus ojos se abrieron de par en par. La comida estaba hecha de pasta de cucarachas. Saber este secreto hizo que la determinación de Jack fuera aún más fuerte. Quería llegar a la primera clase a cualquier costo y acabar con el dominio de la clase alta. Pero justo cuando la siguiente puerta estaba a punto de abrirse, la niña se detuvo de repente. Su respiración se volvió pesada.